హాయ్, హలో, నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఎన్టీవీ బిజినెస్ మనీ సింప్లిఫైడ్. నేను మీ ఆద్య. స్టాక్ మార్కెట్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్‌ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయా? చేస్తే ఏ విధంగా చేస్తుంది అనే డౌట్ అయితే చాలా మందికి ఉంటుంది గదా! అలాంటి డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేయడానికైతే ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. యాంఫీ సర్టిఫైడ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ మిస్టర్ శ్రీనివాస్ గారు. సార్‌ని అడిగైతే మన డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అమ్మా. సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వెషన్ యాక్చువల్‌గా ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్‌ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేవి ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయా? డెఫినెట్‌గా ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి అమ్మా. ఓకే. ఎందుకు చేయవు? బికాస్ యూ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఇన్‌ఫ్లోస్ కమింగ్ ఇన్ కదా! సో, యువర్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ విల్ డెఫినెట్‌లీ ఇన్‌ఫ్లుయెన్స్ ది యువర్ మార్కెట్ ప్లేస్. సిప్ ఇన్‌ఫ్లోస్ చాలా పెరిగాయా? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? మా మ్యూచువల్ ఫండ్ అవేర్‌నెస్ అమ్మా. యాస్ యూ ఆర్ అవేర్ మనకి ఇప్పుడు టీవీస్‌లో గాని, ఛానల్స్‌లో ఎస్‌పీఎల్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ది ఐపీఎల్ మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. Main people like, Sachin Tendulkar, Dhoni and other people saying, mutual funds అయ్యే, mutual funds are subject to market risk అన్నది బాగా ఎక్కింది. And there is a financial awareness which is there. And young investors are also coming in. And you've got user-friendly apps which are there. And the young investors ఇదివరకు ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని అన్నా లేకపోతే డబ్బులు దాచుకోవాలంటే ఎవ్రీబడి యూస్ టు లుక్ అట్ ఎఫ్డీస్ ఆర్ పోస్టల్ సేవింగ్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ ఆల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు ది స్టాక్స్లో కానీ త్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సిస్టమాటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. అందుకని దేర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫండ్స్ ఇన్ టు ఎస్ఐపిస్. ఓకే సార్. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ రోల్ మార్కెట్‌లో ఎంత ఇంపార్టెంట్ అయింది? రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంటే అమ్మా ఇదివరకు మన మార్కెట్స్ ఎలా ఉండే అంటే ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డ్రివెన్ బై ఎఫ్ఐఐ. ఎఫ్ఐఐ అంటే ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ అనమాట. ఈ ఎఫ్ఐఐస్ దాని తర్వాత ఇన్స్టిట్యూషనల్ పంపింగ్ ఇన్ మనీ వాజ్ మోర్. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఎఫ్ఐఐస్ మనకి పంప్ చేసేవాళ్ళు the markets used to get inflated and it used to look very good. ఎప్పుడైతే when they start withdrawing అంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది వాళ్ళు విత్డ్రా చేసేసుకుంటారు కదా. when they withdraw the amounts the market goes flat again. So there was lots of uncertainty over there. But now it's not the case. We are also geared up and we have our own funding which is coming in through mutual funds and all these things. So that is helping us a lot. సిప్ ఇన్‌ఫ్లోస్ మార్కెట్‌ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయా సార్? సిప్ ఇన్‌ఫ్లోస్ డెఫినెట్‌గా మార్కెట్‌ని సపోర్ట్ చేస్తదమ్మా. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనకి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా దే ఆల్ కమ్ ఇన్ టు ది మార్కెట్. వేర్ డూ దే ఇన్వెస్ట్? మీరు చూసుకుంటే ప్రతి నెల ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అరౌండ్ 31,000 crores కమ్స్ టు సిప్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ త్రూ ఇన్సిల్. వేర్ డూ దే ఇన్వెస్ట్ దట్ అమౌంట్? దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఇంటూ ది స్టాక్ మార్కెట్ అగైన్. సో ఇదివరకు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టుగా ఎఫ్ఐఐస్ ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే దే యూజ్డ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫండ్స్. And when the market grows, they used to withdraw the amount and the market used to fall down and everything. As of today, we are economically very strong because of the mutual funds and other. ఈ సిప్స్ ద్వారా వచ్చేదే మనం 31,000 కోట్లు ఉంటే నెలకి. You have got your lump sums, you have got your FDs, you have got your stock trading, you have got your term policies and all these funds coming into place. సో దీనివల్ల ఏంటనంటే దే ఆర్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ది మార్కెట్. ఈ ఫ్లో రావటం వల్ల మనకి అన్సర్టనిటీ అని అన్నది తగ్గుతుంది. And your long-term goals are intact. There's no problem. ఇండియన్ మార్కెట్ స్ట్రాంగ్‌గా పెర్ఫార్మ్ చేయడానికి మెయిన్ డ్రైవ్స్ ఏంటి? బేసిక్‌గా ఎక్కడైనా సరే ఎకానమీ పెరగాలంటే అమ్మ we need to have government, stable government and government policies which are there, which have to be in place. Apart from these, there should be an inflow of funds. And fortunately for us, we have all the three. There's a stable government, the economic policies are very good. There's a steady flow of income coming in through your mutual funds and FDs and all these things. So there is an economic growth there. ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ వర్సెస్ డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా అమ్మ ఎఫ్ఐఐస్ ఇదివరకు పెట్టి తీసేసినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు తీసేసినప్పుడు మనకి ఫ్లాట్గా వెళ్ళేది. సో మనకి ఈ డిఐఏ అని అన్నది ఏంటనంటే డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్నమాట. ఇదివరకు మనకి ఫండ్స్ అంతగా ఉండేవి కాదు. ఇప్పుడు ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అని మీరు చూసుకుంటే ఇది చాలా కాలం నుంచి ఉన్నా కూడా నౌ పీపుల్ హావ్ టేకెన్ ది ఆప్షన్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టు ఇట్. సో వీ వర్ మోర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఎఫ్ఐఐస్ ఫర్ ది మార్కెట్. టుడే వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బీ దట్ వీ హ్యావ్ గాట్ సఫిషియంట్ ఫండ్స్, వీ హ్యావ్ గాట్ డిఐఎస్. Whenever the FIIs are planning to withdraw their amounts, we can stable the market
through our DIIs. And the FIIs are very much aware they can get a double-digit benefit from our stock markets. So they're going to be with us. And even if they're planning to make their own profits by redeeming, we have our DIIs to support it. So your market is intact and the economy is good. So your market will definitely grow. ఓకే. మార్కెట్ వాల్యూస్ సస్టైనబులా లేదా ఓవర్ వాల్యూడా అనే భయం ఉంటుందా సార్? ఉండాలా? మార్కెట్స్ ఆర్ హైలీ వోలటైల్. ఇప్పుడు మీరు అన్న దాన్ని బట్టి మార్కెట్లో ఒకటి ఓవర్ వాల్యూ చేసి ఉందా, అండర్ వాల్యూ ఉందా అని అంటే దేర్ మైట్ సమ్ ప్లేసెస్ బీ ఓవర్ వాల్యూడ్ ఆల్సో. బట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నప్పుడు బిజినెస్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ టు సైకిల్స్. ఓకే. సో వెన్ you're looking at a long term investment, the cycle gets corrected by itself. So your long term goals you will definitely achieve and they are intact. So you don't need to be panic or whatever it is. So you have రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి ఈ ర్యాలీలో? the common thing, common perception, fear, loss of money, they get panic, మార్కెట్ పడిపోయింది, ఇరాన్ వార్ అయిపోయింది, కొట్టేస్తారు, లేదా ఇంకోళ్ళు ఎవరు వస్తారు, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ వచ్చేస్తుంది, ఆ డబ్బులు ఉంచుకుని ఏం చేస్తావు, తీసేయి అని అంటారు. All these sort of panic situations which are there, we tend to get influenced by these sort of talks and we forget the long term vision. We start withdrawing it. దీనివల్ల ఏమవుతుంది, ఎవరు నష్టపోతున్నారు? మనమే నష్టపోతున్నాం. మనం ఏదైతే గోల్ తోటి మనం ఒక గోల్ పెట్టుకుని మనం చేసుకుంటున్నామో డబ్బులు, ఆ వెల్త్ క్రియేషన్ రాకముందే మనం తీసేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు పెట్టుకుంటూ వెళ్ళారు, యూ వాంటెడ్ టు కీప్ ఇట్ ఫర్ అరౌండ్ ఒక 30 years అనుకున్నాం మనం. 30 years మనం ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, 15,000 చొప్పున 15 ఏళ్ళకి. ఓకే, దట్ విల్ బీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 9 crores సంథింగ్ యూ బీ డ్రాయింగ్ అనమాట. ఇది ఎంత ఈజీ అంటే ఎవరికి అర్థం కాదమ్మా. ఇప్పుడు 15,000 చొప్పున 15 ఏళ్ళు పెట్టామనుకోండి, అస్యూమింగ్ అరౌండ్ యూఆర్ గెటింగ్ 15% వస్తే యూ విల్ గెట్ 1 crore of rupees. అంటే మీరు 1 కోటి రూపాయలు చేయటానికి మీకు 15 ఏళ్ళు పట్టింది కదా. మీరు అదే 2వ కోటి చూడాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఓన్లీ 4 years. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ అనదర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఫర్ ఓన్లీ 3 years. అలా మీద కాకుండా మీరు ఇప్పుడు అక్కడ డ్రా చేసేసారు, కోటి అయింది అని చెప్పి తీసేసుకున్నారు. సో యూఆర్ లూజింగ్ అనదర్ crore విచ్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్ అనదర్ 4 years టైం. లేదు, 2వ కోటి కూడా వచ్చింది, 3వ కోటికి మీకు కావాల్సింది ఎన్ని ఏళ్ళు? 3 ఏళ్ళే. మీరు ఇక్కడ ప్యానిక్ అయితే తీస్తారు. సో యూఆర్ లూజింగ్ దట్ crore. అంతే సార్. So why do you do that? Don't get panic yourself. Be cool. ఓకే. ఫైనల్‌గా ఏం అడ్వైస్ ఇస్తారు సిప్ ఇన్వెస్టర్స్‌కి ఇప్పుడు ప్రెజెంట్? SIP investors, I always say, once you start, don't stop it. Do continue investing. Do not panic. Don't get emotional. Diversify your funds. Continue investing. That's the only mantra. Continue it for at least 7 years and then look at your portfolio. Give me a call. My number is available on the screen. After 7 years, you can give me a call and tell me, yes, it is right or wrong. మార్కెట్ అబ్జర్వేషన్లో మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా FIIs ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, దే ఆర్ మేకింగ్ అ double digit benefit from our investments. So in the same way, ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్, they have also stopped investing into, there is a shift from, FDs and other patterns towards స్టాక్ మార్కెట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ మినిమం వాళ్ళకి దగ్గర దగ్గర 12-15% దాకా వాళ్ళకి వస్తుంది అనమాట రెవెన్యూ. వేరస్ మన ఓల్డ్ ట్రెడిషన్స్లో వీ గెట్ అరౌండ్ 6-8%. మన ఇన్ఫ్లేషన్ దగ్గర దగ్గర 8% దాకా ఉంటుంది. సో మనం రియల్గా మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలి, మన మనీకి వాల్యూ ఉండాలి అని అనుకున్నప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ లుక్ అట్ double digit రిటర్న్, నాట్ ఎ single digit రిటర్న్. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్వెస్టింగ్, మేక్ యువర్ ఓన్ డ్యూ డిలిజెన్స్ అండ్ క్రియేట్ యువర్ వెల్త్ యాజ్ పర్ యువర్ గోల్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పటివరకైతే అన్నీ క్లియర్ చేశారు డౌట్స్ అన్నీ. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఏమేమి డౌట్స్ ఉన్నాయో ప్రతి ఒక్కటి. ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అలాగే సార్ నెంబర్ కూడా స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది. సార్‌కి కాల్ చేసి మీ డౌట్స్ అన్నీ క్లియర్ చేసుకోండి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచిగా ఎర్న్ చేయండి. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సహీ హై, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ద మార్కెట్ రిస్క్.